Assalamualaikum. Hello everyone. Hi. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm doing well today. And who is absent today? Ada yang sakit? Is it? Is it? Yeah, right. Who is follow the exams today? Ada yang ini izin untuk ujian akademik? Okay. Who is? Okay, alright. So before we are going to start our lessons today, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Chairman, please lead. Let's pray together. Reading to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we are going to learn about procedure text. So in these lessons, I would like you to have know the definition and the function of the procedure text. Jadi tujuan pembelajaran kali ini yang pertama itu adalah mengetahui definisi dan juga fungsi dari procedure text. Yang kedua yaitu the students know the generic structure of procedure text. Jadi secara umum kalian tahu bagaimana urutan-urutan apa saja yang ada di dalam prosedur text. Dan yang ketiga yaitu know the language feature of procedure text. Tahu apa saja bahasa-bahasa yang ada di dalam procedure text. And the last one, yang terakhir itu students are able to produce a procedure text. Jadi kalian diharapkan mampu untuk membuat salah satu prosedur text. Oke, coba amati video berikut. Question 1. Now, as simple as that seems, choosing origin.
Okay, finish. This is how to make an orange juice. Kira-kira ada berapa bahan yang ada di situ tadi? Orange, lemon, sugar. Alatnya ada apa aja? The tools, juice. Oke, kira-kira itu contoh dari procedure text dalam bentuk video. Dan juga ini ada yang video kedua. How to cook butter. Oke, itu cuma intermezzo aja ya. How to make cook water. Oke, jadi kita gabungkan ini dengan pembelajaran keagamaan. Jadi ngomong-ngomong tentang makanan, ngomong-ngomong tentang minuman. Jadi ada ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bahwa makanlah makanan yang halal. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, kata Allah di dalam Al-Quran. Maka makanlah makanan yang baik bagi halal. Okay, jadi procedure text is a types of text that provides you a step-by-step instruction to do, how to make or to do something. Yang pertama, bagaimana mereka menjelaskan langkah demi langkah tentang membuat atau melakukan sesuatu. Itu tujuan dari procedure text. Dan general structure-nya yang pertama adalah aim or goal. Jadi ketika kita membuat sesuatu, ketika kita melakukan sesuatu, tentu ada tujuan. Maka tujuan harus diletakkan yang pertama. Yang kedua itu ada material, bahan-bahan yang akan kita persiapkan. Dan yang ketiga itu ada steps atau langkah-langkah yang akan mencapai kita ke tujuannya tersebut. Language feature-nya using simple present tense, karena dia dilakukan saat ini, maka kita menggunakan simple present, bukan simple past atau simple future. Yang kedua using sequence. Yang pertama itu the first, the second, third, the next, following, and finally. Seperti itu contoh dari sequence. Dan juga menggunakan imperative sentence. Imperative sentence ini lebih ke command atau mengajak kita. Pertama lakukan ini, yang kedua lakukan ini, yang ketiga ini. Nah, itu ada fitur-fitur kebahasaan yang ada di dalam language feature. Yang keempat itu using action verb. Action itu ketika kita melakukan sesuatu, misalnya goreng, fry it, atau stir it, putar, atau apa lagi pokoknya yang bisa digunakan action verbs. Inilah contohnya how to take a good photo with a smartphone. Goalnya itu untuk clear and attractive photo. Jadi untuk mengambil gambar yang jelas dan atraktif. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu smartphone, a good lighting, ada lampu, a clean lens, berarti kalian harus bersihkan dulu lensanya, dan yang terakhir yaitu orang yang akan difoto. Stepnya yang pertama, clean your camera lens and open up your smartphone kamera. Terus choose a good subject, siapa yang akan difoto. Habis itu hold your phone using both hand. Jadi kalau mau stabil pakai dua tangan. Habis itu fokuskan pada subjeknya, and then adjust the brightness, atur kecerahannya, and then frame your subject well. Jadi masukkan ke dalam frame orang yang akan difoto, jangan setengah-setengah atau apa gitu. Nah, terus avoid zooming. Jadi kalau mau cerah atau mau jelas jangan di zoom, tapi dekatkan kameranya ke objek yang akan diambil. Baru tekan tombol foto. Habis itu review your foto and take it. Kalau kurang jelas maka retake, maka diambil. Nah, kira-kira itu ada goal, ada material, and steps.
please discuss it in your group. I will give you time 5 minutes to create it, to discuss it. And if you finish it, you can send to my WhatsApp. It's up to you. You can choose one of in the whiteboard or print your own.
kelompok brownies keju lumer kan brownies ketan hitam keju lumer. Hasil kerja kelompok kamu. Yang pertama ada goalnya atau tujuannya. The goal of this project is to make delicious and with cheese. These brownies have a unique creamy texture from the rice flour and a rich cream flour from the cookies, perfect for serving at family gatherings, special events, or as a sweet treat to enjoy and share. Cereal. Necessity. Simple cooking equipment that is easily flexible. A mixing bowl is preferred for blending the components, and whisk or hand mixer and blend them to ensure that everything is evenly combined. Use a rubber spatula to spread down the whole sides. To make brownies, use a baking pan, usually square or rectangular, and parchment paper or non-stick tray can be used to keep the process. And the ingredients: Ingredients. 100 grams of dark chocolate, 100 grams of butter, 2 eggs, 100 grams of sugar, 50 grams of all-purpose flour, 2 tablespoons of cocoa powder, 1 Pinch of salt. teaspoon of vanilla extract, optional, a pinch of salt. Tools. So here's the tools for making brownies ketan hitam keju lumer. The first is bowl and whisker. It is for baking, and this baking pan, it would be better if you use a baking pan with hole in the middle, and steamer to steam black sticky rice brownies with melted cheese. Berarti masaknya dikukus. Yeah. Snacks.
there are 5 steps to clean your hands. The first one is wet your hand, basahi tangannya. Yang kedua, kalau ada sabun pakai sabun, gosok. Yang ketiga, scrub your hand, gosok. Jangan cuma digini aja. Tapi scrubnya berarti semuanya. And then rinse your hands, keringkan, lalu makan. Alright. Who is the next group? Ada 3 lagi. Making delicious pizza. And home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. Good question. Have you ever eaten a pizza? Yeah. Okay. Now we will presentation about making delicious pizza at home. Let's start. Our journey. Okay. So first, what is pizza? Pizza, the iconic circle of deliciousness is topped with hand-tossed dough, gets dressed in a rich tomato sauce, loaded with melted cheese, and topped with anything from spicy preparation to fresh veggies. Then it's baked to golden perfect perfection. Simple ingredients. Okay, next. Ingredients for making simple pizza. First, wheat flour. We use yeast, warm water, olive oil for the dough, and tomato sauce, mozzarella cheese, optional toppings such as pepperoni, mushroom, bell peppers. Okay. Next. Okay, now steps to make the dough. Mix the dough ingredients. Knead until elastic. Let's stand for 1 hour to expand. Okay, next. Making pizza sauce. Saute garlic and onions. Add tomato sauce, salt, pepper, and herbs such as oregano or basil. And then preparing the topping. It's almost done. Vegetables like bell peppers, mushrooms, onions, and protein, pepperoni, chicken, ground beef. And then we add optional topping like additional cheese, olives, and barbecue sauce. And then how to assemble a pizza. First, roll the dough into a circle shape. Second, spread the tomato sauce evenly. And third, sprinkle with mozzarella cheese and toppings according to taste. Next. Okay, next. How to bake the perfect pizza. Oven to 200 Celsius. Bake the pizza for 10 until 15 minutes or until the crust is browned and the cheese is completely melted. Okay, next. Tips for a delicious pizza. Use the high quality cheese. Don't use too much topping so that the dough cooks evenly. If you like, add pesto sauce or garlic butter sauce on the edge of the pizza. Are you interested, guys? If you have interest, let's make your own pizza. Enjoy the process of crusting your own pizza. Okay, it's good. Before we close our presentation, what? Wow, yeah. We will say salam. Yeah, salam. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 4. Today we like to share something fun, simple, and delicious. That was easily tried at home. We're going to talk about how to make one of the most popular breakfasts. It's pancake. Pancake time. Do you love sweet, fluffy food for breakfast or snack time? Then let's learn how to make an easy pancake. Ingredients. First, what you need is 1 egg, 5 tablespoons flour, 100 milliliter milk or water, 1 tablespoon milk margarine, a pinch of salt, 1 tablespoon sugar, and half tablespoon baking powder. It's optional for you guys. Next. Step by step, part 1, make the pancake tutorial. First, mix flour, sugar, salt, and baking powder. Second, add the egg and milk, stir until smooth. Third, add milk margarine and stir again. Next, step by step, part 2. Fourth, cut the non-stick pan and drizzle like 5 or pour the butter, cook until bubbles pop. 6, flip and cook the other side until golden. 7, serve with syrup, ice or chocolate. Two hours milk and 3 eggs. 2 salt and 3 sugar and 200 flour and baking soda and 15 liters oil. Also make fill the flour in a bowl and again. And 8 to flour and 6 water into half pan. Your favorite toppings: first, banana slice; second, strawberries; third, honey syrup; then fourth, cherry; 5, chocolate. And that's the end of our presentation. You guys want to add some? Yeah. Okay. Thank you very much for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, so I'm sorry for group 4. I'd like to continue for a while. Let's review with a quiz. So you can open up, use your own smartphone, and please visit Blue Cat. Oh my god.
procedure text in daily life. Apa saja yang bisa kalian lakukan dengan procedure text? Yang pertama itu adalah you can follow the instruction easily. Jadi di procedure text sudah diadakan atau di dalam teks tersebut sudah ada instruction atau instruksi. Kamu bisa mengikuti dengan mudah. Yang kedua, save time and prevent mistake. Menghemat waktu dan mencegah kesalahan. Karena sudah ada guide-nya atau petunjuknya, maka itu akan mudah untuk dilakukan. Yang ketiga, teach independence and responsibility. Jadi independence seperti kalian melakukannya dengan diri kalian sendiri secara mandiri, dan responsibility bertanggung jawab terhadap apa yang kalian lakukan. Dan yang keempat, useful in many situations. Dan juga nih ada benefit in the afterlife. Make sure that all of your activity just for Allah. Jadi mulailah semua aktivitas itu karena Allah. Kalian akan mendapatkan pahala. Yang kedua, if you have knowledge, ketika kalian mempunyai ilmu, make sure that you help someone with your knowledge. Maka pastikan kalian menolong orang lain dengan ilmu yang kalian miliki. Yang ketiga, if you have much food, ketika kalian punya banyak makanan, maka make sure you share with others. Maka pastikan kalian berbagi dengan sesama. Karena ada mungkin teman kalian yang kelaparan, nggak bawa uang, nggak bawa jajan. Dan yang terakhir itu, if there is a guide to something, ketika ada guide atau panduan, make sure that you are following Quran and hadis. Maka pastikan kalian selalu berpegang pada Quran dan hadis. Okay, that's our presentation today. Thank you very much. I hope you know the structure of procedure text, the generic structure, and the language feature also. So you can menerapkan applying in your daily life. Okay, thank you very much. I think it's enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And please say hamdan. Alhamdulillah.